We have determined that the asteroid storm at Naraka is a relatively recent event. The Incarnate used hyperspace to redirect the moon into an inhabited world. But why? An entire world destroyed. For what? I think this was another attempt to pin us down. We were never meant to escape the trap at the Kala terminus. A mad god. Just like Baldro said. Don't forget he also called us an oblivious giant. Was he wrong? We're powerful, but do we really understand what we're up against? We've managed to outmaneuver them again, so I wouldn't count us out just yet. Without our cores, it's only a matter of time before they corner us. The only place we can make repairs is at the Naraka Gate complex. Unfortunately, data from the wrecked enemy carrier indicates the Incarnate fleet of the Veil's home base is located here. They call it the Citadel, and it is the seat of their military commander, the War Sage. We heard that name from Baldro, too. We must assume this War Sage will counterattack as we begin repairs, when the mothership is most vulnerable. How can you be so sure? Because it's what I would do. War Sage. My plan is to form a defensive line at Naraka while you use the facility to repair our cores. Make no mistake, we aren't just fighting for our lives here. An enemy who would shatter a world just to slow us down isn't going to stop with us. This isn't about Higara now. This is about the whole damn galaxy. Progenitor-based systems online. Subverting Incarnate recognition protocols. I'm in. Security system standing down. Access granted. The Bay is responding. The mothership is in position. Core repairs commencing. Awaiting comparison sample. Cross-reference candidate number 1042. Failed. System, prep reference test number 1043. Reference test 1043. Awaiting comparison sample. Failed. Insufficient correlation. System. Failed. System. Failed. Insufficient correlation. System. Failed. Sins and sinners! This corruption has to be deliberate. It's too specific to be random. It's non-star map data. Not military coding, already cross-checked historical data. Okay, focus, Imogen. Wonder child. Success. Pattern match found. What?
How? System, explain. Data corruption pattern is a 97.6% mathematical match to requested waveform. My lullaby. Karen, is this you? System, treat waveform as a data transform cipher. Working. Transform complete. Playback file retrieved. Play it. This is Karen Sajet, Commander and Navigator of the Kar Sajuk. Lady Karen? We were on a scientific expedition. We were attacked, pursued by the Incarnate and their queen. Her forces overwhelmed us. Returning home was impossible. She is everywhere. She wanted me to abandon the fleet, to join her. She needs the progenitor cores. She must not be allowed to find them. I've dispersed the fleet and hidden the Kar Sajuk here. System, open a secure private channel to Intel Officer Isaac Paktu. Triple encryption. Isaac, Imogen. We know where Karen is. She must not be allowed to find them. I've dispersed the fleet and hidden the Kar Sajuk here. Fascinating. Rather than give the Queen what she wanted, Karen buried the Kar Sajuk in a mountain of ice. We have to find her, Isaac. If the Sajuk is even still there. Play the rest of it. Retrieve the cores. Dismantle them, if you must. Whatever it takes to keep them from her. Imogen, do not believe anything she says, no matter how tempting. I'm sorry. Karen is talking directly to me, Isaac. She needs my help. We can't risk another fleet to chase down a ghost command. For now, we need to stick to the plan and remove the clear and present danger in front of us. Are you ready? Only forward. Hyperspace core repairs are well underway, and we control the gate complex. For now. Power readings in this facility are rising. The fleet of the Veil is coming. As core repairs will not be complete in time, defense is our mission objective. We will ambush the incoming forces from the moment they come through the hyperspace gate. The Kar Kushan's production facility has been upgraded and an initial defense force created. This force contains anti-strike craft turrets and mine layer frigates. Utilize all the advantages the structure gives us. Reinforce the existing turrets to create a gauntlet the Incarnate will not survive. With a mothership docked at such a distance from the gate, utilize the carrier to construct and deploy forces right where they're needed. The clock is ticking. Projections anticipate a massive enemy force. They cannot be allowed to reach the Kar Kushan while she is vulnerable. Вот такие задачки эль-кукареку. Carrier holding its standby for forward deployment. Mine layer frigates and anti-strike craft turrets awaiting orders. On standby. Миноукладчики, турлили. Так. Первое. Надо оценить, что у нас осталось от флота.
Один потерян, 3 героически все еще тащатся с нами, возможно, сожалея об этом. Ну, это я про корпуса, конечно, экипаж-то там уже наш. Так, куча фрегатов уцелела, это хорошо. Так, на кучу авиации не придется тратиться снова. Целых 4 ресурсера. Сейчас отправятся ковырять землю. Хамамам, хамамам. Хамамам. Так, ладно. Ну-ка, у меня в нулину по деньгам. Ну, сейчас что-нибудь наковыряем. У меня всегда в нулину по деньгам. Так, авианосец дали. Это хорошо. Ты, скорее всего, конечно же, не особо боевой, но ты производство. Теперь оцениваем место, где нам предстоит оборону держать. Про эти врата ничего никто не говорил, да ведь? На диаграмме здесь показано, что ресурсы валяются. Где-то. Ну, вероятно, где-то здесь валяются. Ладно, там найдем. Ну вот. Часть есть точно здесь. И там где-то такая же фигня болтается. Так. Утилизированные авианосцы. А, это то, что мы притащили с собой. Кстати, прикольно. Этот комплекс было видно издалека, когда мы там летели через локацию. А вон она, эта локация. Ну, то есть художники красавчики, конечно. Вон, вот как раз те врата, через которые мы прошли. Вон те камни, они даже в том же самом порядке. То есть не от балды как-то, а в том же порядке, как я прям узнаю маршрут, где я проходил. Прикольно. Так. Так. Два халявщика осталось. В общем-то, приемная камера довольно удобная. Удобная почему? Значит, здесь кто-то уже... ну это первичная оборона, то есть вот крейсер тут откуда-то до нас взялся и уже что-то успел развернуть. Так, ладно. Симметричненько. А пойдут они, видимо, нас убивать. И вот вопрос. Вот это для них является проблемой? То есть они пойдут вот это вот именно в эту дырку, чтобы к нам залезть? Либо они могут попробовать взять и пройти вот здесь. Это важно понимать для мин. То есть минировать этот проход или минировать этот проход. Короче. Вот это наш разделитель. Вот это наши две панели. Сориентировались. В общем, вот этот квадрат от стены до сюда надо точно засыпать весь минами на уровне врат. Это я вам сейчас план описываю, потому что дальше я все это буду делать без вашего наблюдения. А пока мы просто рассуждаем. Это же стратегия. Здесь же надо продумывать стратегию обороны. Вот я вам сейчас заранее план опишу. Мы его вместе составим, а потом приступим к реализации. В общем, идея следующая. Вот это все заминировать. Так, турели. Ладно, короче, усеиваем вот эту стену. И еще вот здесь, под стеной, примерно на уровне вот этих двух полосок, мы повесим группы из фрегатов, ионщиков и ганботы. Потому что благодаря стене они будут выходить сюда. Здесь у игры, у кораблей нет модулей, как были раньше. То есть нельзя выбить отдельно двигатель там или завод какой-то на борту, или орудие повредить. Нет. Но здесь есть зона поражения. То есть лобовая проекция у корабля всегда самая крепкая, а боковые слабее и задняя совсем слабая. Благодаря этой стене мы будем как бы в засаде и сможем бить их в боковые проекции, а потом сразу в задницу.
Вот, поэтому две группы будут сидеть здесь. Производственный крейсер надо разместить вот на этой точке. Вот здесь. Тогда при введении новых сил в бой, если они будут прорываться к нам, то новые силы будут заходить им в зад тоже. Как бы тоже лишний дамаг. Чуть-чуть. Так, теперь важный момент. Вылили. Их вообще похер, под каким углом ставить, да? Ну вот я так и подумал, потому что мы же с вами видели туретки в этом, ну, на одной из предыдущих локаций. Они стояли вообще как попало. Короче, они ставятся где попало. Хорошо. Тогда турелями надо усеять именно вот эту часть стены, но именно вот эту часть стены. Вот эту. Почему? Чтобы их не снесли тяжелыми орудиями на подходе. Потому что я думаю, что вот это все недолго проживет. А здесь они опять же будут накидывать в тыл и будут догоняющими залпами лупить по легким истребителям. А еще такую же херню можно поставить вот здесь. Разместить их вот на этих панелях. Вот здесь, с нашей стороны. Чтобы они также догоняющими залпами стригли все, что сюда залетает. Ну и если будет возможность поставить еще, то разместить их вот здесь. Чисто для прикрытия. Ну, короче, план, в принципе, вроде бы есть. О, а вот здесь я спрячу еще одну группу кораблей. Этих вон. Вот этих. Чужих. Пусть тоже встречают залпами из молотуков тех, кто будет залетать сюда бочком. Либо перекидываются и бьют тех, кто будет идти здесь. Короче, план есть. Приступим. Priority alert. Gate initiation sequence detected. Ships are inbound. They're using the gate to mask their numbers. I can't sense anything else. Mine laying frigates green to go. Deploy mines along the transit path from the gate. Move compops, update for you. Target site is locked in and looking great. Expect materials uptick shortly. Deploy all available turrets to maximize coverage on the incoming hostiles. The heavy torpedo turrets already in place excel at striking enemy capital ships. Furthermore, heavy torpedo turrets are now available for production. Fleet, bomber lead. We are in position. We are on location. Please advise. Railgun corvette ready. Launching. Rear line turrets deployed. Turrets reinforcing the midline position. Ion frigate is ready. Receiving. Go for bomber. Understood. Will X. Standing by. Assault frigate ready for action.
Ion frigate is ready. Resource controller complete and ready for operation. Command, carrier. Move complete. Use the carrier to build and deploy ships to forward positions. Control here. Ion frigate is ready. Projected gate activation in 3 minutes. Не очень приятно слышать про 3 минуты. Короче, разместил я патрули. У меня куча групп, которые занимаются патрулированием. Они будут ввязываться в бои. Произвольным образом, будем надеяться, этого будет достаточно. Вот. Минеры сейчас укладывают. Я решил не боксами. Я решил сделать 3 минные линии. И вот они сейчас их полностью укладывают. Затем... Support frigate is now ready. Так, здесь у нас все нормально. Здесь у нас суппорт фрегат. Вот этот суппорт фрегат нужен вот к этой группе. Support frigate is now ready. Так, здесь ребята пока патрулируют. Здесь пока накапливаются силы. Combat simulations are all resulting in failure. Continue improving defenses. Receiving you. Corvette is in position. Где-то у меня еще была группа нуждающаяся. Support frigate is now ready. Их надо немножко распределить. Support frigate is now ready. Interceptor reads. Ops, we have no position. Collection underway. Received. Так, вы тоже патрулируете? Вот в этом направлении как-то. До стены. Нет, до центра. Enemy forces will arrive in 1 minute. Prepare for contact. Go for support. Support frigate is now ready. Так, 1 минута, да? Что там с минерами? Ready. Go for assault. Тут у нас тоже налажено патрулирование всей территории. Send. Support frigate is now ready. Так, надо отдать последние приказы миноукладчику. Support frigate is now ready. Хер я там успел. Combat alert. The Incarnate attack has begun. Stand by. The fleet of the Veil is her hand. Submit to her will or cease to be. There is another choice. All units, engage and destroy. Proximity alert. Enemy fleet vectoring in. Repel these forces. Enemy street craft. Limit off.
Combat alert. This attack force is led by carrier-class vessels. They are a priority target. Destroy the hostile carriers. Attacking strike. Enemy corvette engaging target. Suppression frigate construction template now available. Use them to lay down area fire on multiple targets. Охеренный крошит здесь. Циклом с гвоздями, уроды. The wave of enemy vessels is subsiding. All ships, good work. Keep holding the line. Reinforce defensive perimeter immediately. Engineering has developed a further enhancement to strike-craft armor. Research to upgrade our ships. Controller is on the move. Advance on cap.
Initial battle analytics indicate the enemy was ramping up its use of capital ships. All you, send. We have capture orders. Spin up collectors, but keep an eye on 01. Be advised, I'm picking up another quantum surge in the gate complex. More Incarnate ships are inbound. Mothership auto repair upgrade available. This will enhance and equip support teams to constantly repair the Kushan. Well, this won't be as good as mine, but better than venting into space until a sub-frigate can patch us. Bring it to stealth. We have positive capture lock. All latch points secure. Full burn on egress. Capture successful, Command. We're coming in from the cold. Just be ready. Yeah. Ready to copy. Controller on station. Spinning up collectors for capture operations. We have green across the board. We got it. Receiving. Okay, Command. We've secured the package. Setting return vector. Confirming positive lock on capture. We're coming home. Just tell us where to park it, Command. Okay, Command. We've secured the package. Setting return vector. Open. Another wave of enemy forces has arrived. They must be held off at all costs. Enemy Corvette down. Corvette down. Going dark. Understood. We'll act. Corvette destroyed. Hostile eliminated. Good hit. Their reactor Corvette down. development. Detecting Incarnate vectoring towards the Karkushan. Sensors indicate the Incarnate are fielding a new class of Corvette. Engage with caution. О, они решили через верх пройти. Warning. New enemy capital-class transports detected. Initial scans show them to be heavily armored and optimized for rapid unit deployment. Только у меня и тут есть встречающие. Resource controller has been engaged. Confirm combat patrol. Good hit. Advance on cap. Пушки на обратной стороне панели отлично работают. Так, тут все патрулируют. Enemy Corvette down on Yeah. cap. Moving on cap. Enemy destroyer. Give me tracking lock. Enemy Corvette down. Setting on. Sensor alert. Hostile destroyer. Yeah, vector set. Corvette destroyed. Enemy frigates detected inbound on the Karkushan. They are using large fractures in the gate structure. Verify target lock and begin full charge cycling. Reroute power to weapons. And make it count. Соответственно, авианосец слева пытается на скорости прорваться под форсаж. Хер тебе. EOS set. Hostile frigate destroyed. Хер тебе. Здесь мин по углу. И тебе тоже хер. Dynamic range is cut. Enemy frigate
Priority alert. Incarnate forces have reached the repair bay. Alert. Enemy strike craft are returning to the transport vessel for repair. Вот это его сейчас мину нагнали. И нагнули. All stations maintain position. Enemy Corvette destroyed. Let's clear path. Confirming course. Corvette inbound. Enemy Corvette down. Target position 1. Так, все 10-й группе срочно определить масштабы бедствия и приступать к ремонту. Advancing. Copy. Cap set. Cap vector set. Let's go on. Enemy Corvette down. Corvette on the board. Еще лезут уроды. Enemy Corvette destroyed. Say again. Green line is destroyed. Corvette destroyed. Gunner, secure rails for transit. Set target and ready on overcharge. Rolling in. Hostile destroyer. Good heading. Corvette down. Бейте его в жопу! Target center mass. Full charge. Corvette destroyed. Open all logs. Down to maximum. Direct hit. Engineering push ion systems to the limit. Destroyer. Prepare for extended cooldown. Destroyer cage. Going in. EOS set. Good mark. Good track. Critical hit. Enemy. We're on the hunt. Track set. Advancing. Hostile Corvette destroyed. Combat patrol on my team. Corvette destroyed. Understood. We'll engage on site. All ships, you've done your Kithid proud. The mothership remains secure. Enemy reinforcements are slowing. The gate remains active. Assume there will be another full assault. Use this lull to repair and redeploy. Let's move. Enemy Corvette down. Reactors in overload. Cap vector City set. operators in caution. Draw their fire. We're on the move. Красавчики, оборона выдержала. Cap course set. Так, у меня вот здесь есть кто-нибудь? Maintain active scans. I don't want any surprises. Прячутся? Молодцы. Enemy frigate engaging. Simulations show a likely increase in hostile capital ships. Reinforce defenses immediately. Confirming contact. Sideline Corvette set. Confirmed one. Copy. Cap set. Corvette destroyed. Where I go. One. Starting the contact. Clear path. Understood. We'll engage on site. We're moving on cap. Give me a second. Так, On station. Corvette neutralized. Intel, we have another surge building. It's the biggest yet. We need to shore up our defenses before the next attack. Green line set. Сейчас всё будет. Active to full. одной из очень частых претензий к этой игре в Steam звучит такое высказывание, как «искусственный интеллект тупой». Мои юниты постоянно останавливаются, перестают вести бой, их приходится снова направлять в бой, они постоянно
пытаются сформировать какую-то формацию, хотя я хочу разбить строй. Вот искусственный интеллект ужасный, надо лечить, надо чинить. Ничего здесь чинить не надо, все здесь прекрасно работает. Надо учить игровые механики. Дело в том, что Homeworld — это единственная стратегия, вот из тех, что я играл, а в принципе я много чего поиграл, это единственная стратегия, в которой есть функционал управления искусственным интеллектом на уровне всего флота. Например, претензия, да, они атакуют, потом останавливаются и ничего не делают, несмотря на то, что у них агрессивный режим. Это я буквально цитирую одного из писателей рецензий. Суть в том, что в Homeworld есть персональная атака. Это когда любители вот этих вот погонять мух с видом сверху, они постоянно... Они как в Warcraft научились играть, короче, вот мышку дергать постоянно, тыкать куда кому, идти, стрелять. Так они и продолжают здесь играть, не понимая, что здесь это так не работает. Если вы здесь каждого будете закликивать, ну, вы просто умрете уставшим. То есть, зачем? Ну, вернее, не умрете, вы победите уставшим. Зачем побеждать уставшим, если можно победить спокойно, используя игровые механики? Здесь есть понятие атака по площади и применение способностей кораблей по площади. Также вторым важным аспектом является такая функция, как патрулирование. Она вовсе не ненужная, это самая нужная вещь при управлении искусственным интеллектом. Вот, и суть этого заключается в следующем. Если вы ставите кораблю агрессивный режим, он будет атаковать все цели в зоне своей досягаемости. Но его зона агрессии довольно-таки небольшая. Примерно вот от этого самолета до... Ну, через один до следующего вот такой вот шарик. То есть, конечно же, вы показываете ему атаковать одну цель, он убивает эту цель, останавливается, а вокруг больше целей нет, ему реагировать не на что. Ну и все, он остановился. Небольшая зона агрессии сделана специально для того, чтобы ваши войска не вступали в ненужные схватки на другом конце карты со всеми подряд, когда вам это не нужно. Потому что Хомяк — это, в принципе, позиционно-стратегическая игра. Здесь... Надо жалеть своих бойцов и не лезть воевать со всеми. Более того, иногда бывают задачи, когда нужно что-то сделать по стелсу и так далее. То есть не вот это вот. А человек ждет, что его юниты продолжат атаку. С какого перепуга они продолжат атаку? В их зону агро никто не попадает, у них все хорошо, они висят. Но есть функция атака по площади, когда вы обводите рамкой все цели, которые необходимо уничтожить. Вот это и есть функционал, который нужен для того, чтобы атаковать группу целей до победного. Тогда ваш корабль будет упорно преследовать все указанные цели, даже если они выйдут из зоны обзора и скроются в тумане войны. Он все равно запомнит эту цель, потому что у них есть свои айдишки внутриигровые. И в следующий раз, когда кто-то где-то засветит этого несчастного перехватчика, который однажды засветился и был помечен как таргет, этот юнит бросится на него, если до сих пор ему не было введено никаких других вводных. То есть вот так работает система управления искусственным интеллектом, чтобы ваши бойцы вели себя по-человечески. Ну, как бы атаковали все цели, которые вам нужны, и не трогали те цели, которые вам не нужны. Но люди продолжают. Каждого обвел, кнопочкой ткнул, и потом сидят и думают, а что они перестали воевать, я же им агрессивный режим поставил. То же самое касается применения очень многих способностей кораблей. Например, такая способность, как ремонт. Вот у вас есть ремонтные фрегаты. Если вы каждому ремонтному фрегату будете назначать цель для сопровождения, не приведи Господи, рано или поздно вы попадете в ситуацию, когда вы назначили в цель сопровождения фрегата какой-нибудь истребитель. Этот истребитель в первом же догфайте слился, потому что огреб при первом же налете врагов. И ремонтный фрегат такой, а мне что дальше делать? И он остается висеть на этой позиции, ремонтируя только тех, кто пролетает мимо него. Но он потерялся, у него нет новых вводных.
Зачем заниматься вот этим вот, я продолжаю любить это выражение, дрочевым, да, когда вообще-то у фрегата есть такая же функция массового ремонта, когда вы выбираете фрегат, прожимаете функцию ремонта и затем через не Ctrl, а Shift обводите все цели, которые необходимо проинспектировать на предмет повреждений. Таким образом, вы можете выбрать всю кучу ваших ремонтных фрегатов, обвести этим перком всех своих боевых юнитов прям в пылу сражения, и все ваши фрегаты сами выберут, куда лететь, кого сопровождать, кого ремонтировать, кого поддерживать, и в процессе дальнейшем они будут продолжать выискивать поврежденные цели, автоматически их преследовать. То есть претензии людей к искусственному интеллекту стоит выставить, наверное, к своему интеллекту. Потому что если вы не учитесь использовать возможности игры, ну, конечно, у вас будут проблемы. Мои юниты стоят, ничего не делают, и искусственный интеллект плохой. Ну вот мы сейчас смотрим, как они ничего не делают, и искусственный интеллект плохой. Все делают. Для чего используется функция патрулирования? Вот я ее упомянул, что она полезная, но не сказал, в чем именно. Она максимально полезная в том плане, что вот у вас выставлен корабль в боевой режим, в агрессивный. И, как я сказал, у него довольно небольшая арка агрессии. Ну так ставите его на рельсы, в патруль, и таким образом перемещаете его арку агрессии по потенциальному направлению появления противников. Он будет сталкиваться с новыми противниками, снова за них цепляться, определять их как цели и вести огонь. Как только противники закончатся, или, ну да, стрелять будет не по кому, он снова встанет на патруль, на свой маршрут и продолжит движение по нему до столкновения со следующим врагом. То есть все, нет никаких проблем. Вот в этом бою я вообще, вы, наверное, заметили, что когда я обозначаю групповые цели, экран резко вспыхивает красной рамкой, то есть я показываю атаковать всех. Но вот в этом бою я еще ни разу не использовал красную рамку для того, чтобы не нарушить маршруты патрулирования, потому что мои патрули прекрасно работают, они справляются. В какой-нибудь критической ситуации, когда я увижу, что какие-то корабли бездействуют, я пытаюсь их вручную ввести в бой, но при этом пока что это вот абсолютно не требуется. Так, хватит болтать. Про баги поговорили, которых нет. Погнали дальше. Receiving. Send transmission. Так, миноукладчики там вовсю сейчас раскладывают мины. Quantum surge spiking. Contact imminent. Прямо над мазершипом. Так, вот эти вот ионики мне не нравятся. Вот эти 4 ионика, я им вручную показал в пылу боя применение способностей, из-за этого они съехали с патрулирования. Хотя вообще-то они должны продолжать патрулирование прям вот до сюда, до этого минного поля. Cap dialed in. Moving. Go with message. На всякий случай я постоянно обновляю им разбитие строя, потому что в хомяке есть такая функция оптимизации. Если вы обвели мышкой группу бойцов, то они автоматически... И потом сдали им какой-то приказ на перемещение, например, то они автоматически пытаются выбрать какое-то построение для себя. Они думают, что это офигенно и лучше как бы оптимизирует происходящее. Так, вот эти ребята тоже ни хера не патрулируют. Priority alert. Incarnate forces on multiple attack vectors. We must defend the mothership. Hostile Corvette destroyed. Значит, multiple attack. Alert. Multiple enemy carriers detected. Ops to controller. We are in position. Collectors are active. Enemy Corvette destroyed. Good hit. Hostile Corvette down.
Чё, говнари, прете? Incarnates detected, headed for the Car-Kushan. They're using fractures in the gate structure. Destroy incoming and set up defenses at those gaps. Take it out. Вот, патрули накинулись. Railgun corvette ready. Launching. Direct hit. Enemy frigate destroyed. Last set. Куда ты тут хочешь? А, это наш. Куда вы хотите залезть, идиоты? We face individuals. Use their need to survive against them. Intel, they're using open comms. They don't care that we can hear. I think it's been a very long time since they've had a stand-up fight. Time to remind them what it's like. Assault frigate ready for action. Ready to go. Frigate destroyed. Ship target. Alert. Multiple enemy carriers detected. Reactor pressure spike. Target eliminated. Frigate down. Enemy frigate down. Frigate destroyed. Fleet corvette damaged. Frigate is off the board. Frigate destroyed. Target eliminated. Frigate down. Attention. Cap vector set. Cap vector set. Authorized engagement only. Fleet reporting critical damage to Corvette. Group 9 go evasive. You're in line for reinforcements. Critical hit. Enemy frigate destroyed. Reporting critical damage. Support frigate is now ready. Priority alert. We are losing strike craft. Group 9 is taking heavy losses. Support frigate is now ready. Watch your lead. South Corvette destroyed. Target hit. On cap. Assault frigate ready for action. Support frigate is now ready. Fleet Corvette.
просто обсирают их. 7 lost. Group 4 lost. Priority alert. Strike craft suffering heavy losses. We are getting cut to pieces. Assault frigate ready for action. Group 9 lost. Moving on down. Так, настало время сфокусировать удар. И обновить приказ для ремонта. Group 6 lost. Group 10 needs support. Enemy encounter. Locked on. Complete. Ion frigate going critical. Alert. Strike craft taking losses. Обосри его полностью. Support frigate is now ready. Support frigate is critical. Corvette on intercept. Destroying our approaching our position. Reporting critical damage. Get eliminated. Assault frigate has sustained critical damage. Ion frigate is ready. Support frigate is now ready. Ion frigate is ready. Alert. Strike craft losses mounting. Assault frigate ready for action. Assault frigate ready for action. Ion frigate reporting critical damage to Corvette. Good kill. Frigate neutralized. Support frigate is now ready. Вам кранты, животные, сдавайтесь. Hostile frigate destroyed. Fleet Corvette has sustained critical damage. Enemy frigate down. Critical damage. Group 10 is in trouble. Hang on for support. Я так и подумал. Assault frigate is critical. Contact. Enemy destroyer on intercept. Enemy frigate down. Support frigate is now ready. Frigate down. EMS ready. Enemy frigate destroyed. Say again, frigate destroyed. Assault frigate ready for action. Frigate destroyed. Lead to me. Hostile eliminated. Что там с авианосцем? Он все еще жив? Enemy frigate. Set transmission. Lead into it. Ion frigate is ready. Hostile frigate destroyed. Lead Corvette taking heavy damage. Assault frigate ready for action. Fleet. Ion frigate. Hostile frigate down. Support frigate is now ready. Fleet. Ion frigate taking heavy damage. Ion frigate is ready. Support frigate is now ready. Ion frigate is ready. I've got visual lock. Ready or set.
Lost. Good hit. Ship destroyed. Hostile frigate. Engage express. One enemy frigate. Support Столько frigate is now кусков, что они ready. на все уже натыкаются. Group 10 needs support. Assault frigate ready for action. Frigate going red. Assault frigate ready for action. Reporting critical damage. Priority alert. High strike craft losses being reported. Assault frigate ready for action. Support frigate is now ready. Priority alert. We are losing strike craft. Support frigate is Group 5 lost. Ion frigate is ready. In range. Watch your lead. Fleet. Ion frigate. Corvette destroyed. Ion frigate is ready. Corvette damage nearing critical. Priority alert. Strike craft suffering heavy losses. Assault frigate ready for action. In range. Ion frigate is ready. Frigate down. Ion frigate is ready. Sending for air. Get out of here! Crash one enemy frigate. Ах, малыши развлекаются. Огнище. Frigate ready for action. Только не подлетай к стенке, нахер тебе это надо. Destroyed. Hostile frigate down. Enemy frigate destroyed. Frigate destroyed. Move complete. Interceptor. Frigate neutralized. Ship destroyed. Hostile frigate destroyed. Target destroyed. Navy destroyed. Focus. Hostile frigate destroyed. Enemy frigate down. Strong complete. Ion frigate taking heavy damage. Tactics too aggressive. 23 increasing. Stay over. Come around us, Daryl. Come on. The gate is powering down. I read no more surges in the system. All enemy ships destroyed. Objective complete. Прощайте, ушлепки. By Vincal's arrow, we did it! But at what cost? May the burden remain. Repairs complete. Infiltration carriers report ready, Imogen. Operation Stormstrike is green to go. So, it is you. You always knew, clever girl. Why did you hunt Karen? I used my own cores to open the doors to my temple. But when I rip Karen's progenitor cores from her hull, I will unlock all the doors. Control everything. Effortlessly.
To what end? You've already killed billions. Short-sighted girl. I have enlightened hundreds of worlds and freed billions from the burden of thought. But in all that time, and across all of that space, I had never encountered another like me. Then the Gate Network awoke, and for the first time in millennia, another navigator appeared. I was not alone. She gave me hope. But Karen was weak. And so I hammered at the machine, shattering worlds. And you appeared. And all at once the future came into sharp focus. I am to be the mother of a new race of navigators. Each of them born on fire. And educated by my will. Your will is a disease. I am the universe's will incarnate! Bring me Karen's cores. Devote your own to the future. Take your place by my side. And together, we will wield hyperspace like a knife. Subtle and precise. Clever girl. Ask yourself this, Imogen. What would Karen's Sajet be if Carrick had not burned? Ponder that. Group 1 assigned. Move to location. Position noted. Moving now. Enemy detected in zone. They're coming right at you. Waiting for orders. Go! Firing. Good hit. Ship destroyed. Attack run set. Missile on. Target in range. We are locked in. Targeting strike craft. Good hit.